ensam no dɔɔso anwumere ya ne nyinaa no akɔyɛ NDC amanyɔkuo no abato a nyame yɛ adom a wɔkyena da no yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛba so no ho yɛfrɛ me nana kwabena kɛse me ɛna mede nsɛm no ɛbrɛ wo yɛde kan aka ɛde akyerɛ mo sɛ owura kwabena adofoɔ ani abrɛ dendendendendenden papa yi ɛbrɛ bi atwa mu na wɔyɛ ɔman yɛnsa na ahene na ɔno na ɔkyerɛ sɛ abatoɔ krata yɛfɛ ne sɛ abɔn no a yɛde kɔto aba nyame yɛ adom a wɔkyena da no wɔte nneɛma bi ase a ɛnyɛ yie wɔnte ne ho ase ɛwɔ nneɛma mu ne nsa yɛ nti sɛ bi asɛm wɔ ahyi asɛmfo asɛm tantan nti na kɔɔto dan ɛwɔ hɔ wɔtabiri asɛm no bɔɔ ɛde kɔpie mu ɛwɔ kɔɔto sɛ kɔɔto nhwɛ na wɔntie na asɛm no na wɔnka bi ɛmfam no kyerɛ sɛ wɔnte nneɛma ase yie ɛfa krataa no a yɛde kɔto aba no ho ampa mpanimfoɔ baa mu ɛne ne bɛkasa yi ɛkyerɛ sɛ wɔfa party no interest nti ɔbɛyɛ nkadwo ahomɔ sɛ dabi mekɔ court memegye kamema menka bi ne nti asɛm no a ɛna mede kɔ court owura amaleba abɛkyerɛkyerɛ mu wɔno na wohwɛ NDC amanyɔkuo no mu a mmeranimfoɔ yɛ wɔ mu no wɔno na di anim sɛ sahene ɛde ma wɔ mu wɔne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ bebree ɛde afa ho asɛm no tenten ɛne ntiatia nyinaa akɔtwa sɛ owura kwabena dofoɔ no a na ɛkyerɛ sɛ waka nanso so no ɔnya ɛnwe dabi asɛm na ɔde kɔ kɔɔto no mpanimfoɔ bi abam ne na di nkɔmmɔ baako mmienu mmiɛnsa bi a ɔmabɔ asɛm no pɔnti watene ho ase yɛ asɛm no wagye mu ɔmanaka ne nyinaa mu no Sompa 98.9 kaseɛ yɛne owura amaleba adi nkɔmmɔ just after the court. This morning when we got into court, lawyers for Kwabena Dufour indicated that they have instructions from him to withdraw the matter, and as a result the matter was discontinued in court. This means that the court issues have come to an end and the way is now paved for the NDC to hold the election. Communicating to them informally, but we are now going to write formally to them, announcing to them the outcome of the court decision. Now, the difficulty of the EC when they spoke was about how to transport the materials. We are ready to assist the EC to transport the materials to all parts of the country for the elections to take place. So the elections will take place because as a party we have put in place a mechanism. We have put in place a transport system that would carry the items, that's the election materials, to all parts of the country. Owura Abraham Amaleba ane yɛtene nkan sahene ɛwɔ mmaramu ɛdema NDC amanyɔkuo no na ne nyinaa mu nso na kyitafoɔ no bi ɛwɔ hɔ yie paa mo abodi akyi ɛna nwumere wɔ abɛɛfo ntentafidie no so no sa wohwɛ court dan anim hɔ no mu a wohunu sɛ amanfoɔ agyi twi oni nyinaa no ɛyɛ deɛ ɛkɔ soɔ ɛfa owura kwabena dofoɔ no ho obɛgyaa mu anaa wonya nyaa mu to sɛ nipa no atwa asi a obiaa ɛtie sɛ de asɛm no ɛbɛsi akɔ ɔpɛne NS kwaku kɔbea ɔno so na n'ani abere dendenden pɛ sɛ okura frankaa de ma NDC amanyɔkuo berɛ bi ɛna ɔkyerɛ sɛ daabi adwene na ɔfaeɛ no ɛnya ɛmba so saa na ne nsɛm a wɔde ma kyitafoɔ nie Isan says so withdraw you want withdraw and kabani ebede yebeto because NDC enye Ghana dia enu ntino eye danase se waye the one withdraw na me pese obia koto na ba na otuma jem se ne be ya ibetuma be odi Ghana we want oh da bi amfa ha obi ama because ye de na ye nsuru se ne ye pani asiedu kete di ka be kan no se ne ti bia na nke beto aba no nti ye de ka se ni nsuru ani ye twa yenina yentena wo asumbiom ni abotire winity na hia na yetimi ayede agina na yato aba no se ne be ya NDC bitima ayede aba power yede nyankopon asise Dr. Kwabena Dufour ankasa abetwe asem no every court na se ne yenyina yenim se ne campaign ejuma atie di be bosome miansa bosome nan eye campaign se hope se anka mimimba ye be election na se wo be sori amapa yesi case no akopie court nti election no ebenya aba enyamba eni ehun enkinka ho na enda nyankopon adom case no finally no nankasa be withdraw case nti yenyina ye ko prepare ye ho se nyame adom a otena ye di delegate ebedi nkita ho na ye hu se ne abato no ebekọ nti ye de nyame asise onankasa we hu se ne ese efata se oye because yawura kwaku kɔbea ana yɛte ne nkan yɛda so wɔ NDC amanyɔkuo no ne emu nsansam owura fifi fiave kote wɔno ɛna ɛyɛ general secretary ɛdema NDC amanyɔkuo no wɔno nso so ne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ kakra ne nyinaa no ɛyɛ deɛ ɛkɔ soɔ aba no yɛbɛto sɛdeɛ NDC amanyɔkuo no wɔse hunu sɛ
yi si ne bɛboa anase ɔmmoa no waka nsɛm bi de afa ho. The major document that is going to be used to be able to go through this election, these primaries, both at the parliamentary and presidential, is the delegate list. The delegate list. That is a primary document that's going to be used tomorrow across all of these voting centers, the delegate list. Now, we also are requiring for every delegate that is going to cast their ballot tomorrow to mandatorily come with what you call the EC voter ID card. Every single one of them is required to appear with that EC voter ID card. If you do not have that voter ID card tomorrow, you will not be able to vote. If there is a difficulty relating to maybe having misplaced, there will be provisions done to be able to at least check the appropriate document to be sure what your exact voter ID is in order to enable you cast your vote. But that is mandatory. All delegates have been informed that they have to appear tomorrow with the voter ID card. Now, the issues that have lately occurred regarding photo album that had caused some amount of difficulties, the party has decided that there will be no issue of photo album across any center tomorrow. We want to stick with our principal, primary, fundamental, document that has to do with the delegate list, and that delegate list is available across all the voting centers and will be the principal means by which the elections will be conducted tomorrow. Now, the other thing also we want to let you appreciate is that the NDC, the Functional Executive Committee of the party, on behalf of the National Executive Committee of the party, has also passed a resolution. And that resolution is to the effect that if for any reason, the Electoral Commission is unable to be present tomorrow to supervise these elections, the Elections Directorate of the NDC will take full charge of that election tomorrow. So that is an important announcement that we want to get out there. That resolution has been passed by the NDC at the Functional Executive Committee level on behalf of the party, that if for any reason, the Electoral Commission is unable to be present tomorrow to conduct these primaries, we would ensure that the Election Directorate of the party across all levels will be in charge of making sure that these primaries are done. Trotro edema ende samanyoko no ewura fifi fiavekote na yetene nka no na ensemtrofo nhyiamudie no ase no na dwamtrani edema ende samanyoko no ewura Johnson asiedu nkatia na ono so ho yentenasam enkuta wudimi na ngi ahihye no se ebeba so eye nanu guada tabre no na yebenya bre ya cheche kwa yo be fatu atu abanu ni ehoro sensem na se bia wo how bia wo abato no hihye ho a na wo bisa ya cheche ku fiko na kwamfufuo bia ni mu atu nti emse empanimfuo no bi edi kabi mamin kabi amam hihye echi ede ko kojina court process is a part of democracy. And we did not say, yet is anxious, a sign. Now, ye dear Monty, nothing and no one will be it at home. Ever said, ye bet to a year, yes, and back a bit to the animal Akasa. And until it's me, Akasa, your court and a point. And some money for now, one day assembly court, and of for. And in a cheetah for Woman, I say, you be case in every court. Now, Oma Baba has said, someone or moving report. He makes me out and no fear. And yet, I almost say, Omo Atimi, assembly. National Chairman Adema Andy Samanyoko Nora Johnson, Asiedu and Katia. And I saw war Asiedu Katia and an insensam noir. Say moba kaina mwasha nso ansa na ye ba beduru ha sei no na yisi no de kan de abetudwa akire mu se
enya de so betima hwe aba no a nyame ya adom a wo kyena da no wo meto no so efiri se wo wura kwabnadofo e de asem na kopiem e wasem dibia na omuntimi anyina omadwen omunyansa na omahoɔden so asem a e wo court no no muntimi enkohwe so ma sabi enkoso e wo Ghana ha se basa no a na eyade so mo de court na nim e na atwiri fam nya de so mo be ne sada biara da e wo atiasefo asase so na yentie sade owura Johnson na Sedu Nkatia na o kasa nsam no afa yisi no ho se yisi no wo ho yisi ni ho aba no ebeba so. We held a Zoom meeting this afternoon of the Functional Executive Committee, and we've come to the conclusion that we believe that our internal elections remain our internal elections, and it is the responsibility of the National Democratic Congress to establish ways and means of selecting our candidates, which we will sponsor for elections. It remains our responsibility, and it cannot be taken over by anybody. We have sought to involve the Electoral Commission because we believe that it is much more credible to involve neutral parties in such issues. And so that is as far as it goes. So the resolution we pass is to the effect that at any point in time, when we get to a point where the work of the neutral party we have engaged to help us select our candidates becomes challenging or unavailable, we reserve the right to resort to our own means of selecting our candidates. Owura Johnson na Sedu Nkatia National Chairman de ma ND Samanyoko dwumade no ase no yenua be ma kwadwo baafo esi adam ewo enkramantanum kwadwo Awurade asomdwe nka wo Awurade asomdwe nka wo menua na apomo tesen o yes ado braro ma kwadwo prachere ma ye ne General Secretary party officials in the voice. And so you get a few of our commissioner and Yami Adamo, Amara supervisor elections, any more Yami Adamo. Now, any other by a commission is almost unsupervised. After your magic opinion, so over supervised election, any more, electoral commission officers, I want district municipality or somebody is better for a more papa player to manage parties. Assistance, say almost about one more a day logistics and any human via account. Or China almost a year transportation. The beer at a part of somebody who electoral commission yard or mobile at the Aboa into Australia, anything about at the Baswa, to see a Tonina, I just say, or somebody might be come elbow. No signals, and that is saying. Nana, on the telephone about to about when 2 and 3 back and forth about one, and about 20 and tense atmosphere and a chat. And I will because of various municipalities and other constituencies, before we said the news to say, yeah, the mobile area one venue, over about 1 center, area, more party plaques near the Ukumuno, where the ancestor. And today, be our channel venue, so area before we are over. But as of now, the Obaka, the BID, and at the same time, party supporters, as well, who may be about to the Isabel Matis after the Babasone, will be intense, our more chance to channel. You be a bear, come. Yan and Tiesa, you were a quabrado for my friends and drop for now anymore at Dinkobi, Ebenabaso. To tell you, one of my train said, Doctor, any about my kata. But Nana, your background to the information you're picking is dear that's a Dr. Pabrado for your Kotuabano, Nase, who need a year about to remove your money again and India Mama. Because the other say, or the Baba soon themselves will or pull it out from the race. Okay. And you were the Wadaro Mama in Yahweh, you go so I have him some credimuno. And maybe Pena, Wabo Yapun Wadaroma. But that's Papa, you have a Kojoba for and or two credit free and Cramantano, a Brea Sadi Wakano. Yamaya do not quabrado for Fre or Mope.
yɛbɛtie nsɛm a wɔde ɛto wɔn anim ɛne ma yɛmmra santimantem ha sei na yɛnkɔ nifa fa so kakra na yɛne yɛ nua bɛma Ebenezer Owusu ansa ɛnso ɛni nkɔmmɔ sɛdeɛ amanfoɔ ane di NDC abatoɔ no akyiri no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na wɔkyena da nso ɛte sɛn yɛnim sɛ woba asantimantem ha sei a mpasua no soɔ no manfoɔ ni abrɛ dendendendendendenden na yɛ na wɔmotumi ɛkyerɛ sɛ aha ɛne ha saa mpasua wɔ so deɛ sɛ ɛfɔm ɛkɔ soro ma soro ba fɔm basabasa yɛbɛsi ampani ampa abatoɔ no bɛkɔ soɔ abatoɔ no anim abatoɔ no mu ne abatoɔ no akyi no wobɛhu sɛ na basabasa yɛ akɔ so pɛpɛɛpɛ amanfoɔ sɛ yanka yɛ akyerɛ sɛ yɛn nua bɛma Ebenezer Owusu ansa wɔne Isham Alhassan asantemantam mu de wɔfrɛ dɔm ɛde ma NDC amanyɔkuo no adi nkɔmmɔ ma wɔde nsɛm bebree ato wɔn anim yɛnkɔ na yɛnkɔtie nkontabuo ne nsɛm bi a wɔde to akyire ɛde ma no Ebenezer Awurade asomdue nka wo enka nso miya ebe na apɔm te sɛn nyame adom na nso nyame adom bi abɔkɔ ebe mi sɛ efiri saa bɛ ya kosi ɛkyerɛ nwummerɛ na adeɛ bɛkyerɛ deɛ wuni ada agye koraa bɔyɛ nkɔmɔ kakra bɛ no waboaboa no wɔne Isham Alhassan edi nkɔmɔ n'akyire no ɛnneɛma te sɛn medase sɛdeɛ wɔde nkan ɛde ato atiefoɔ anim no saa pɛpɛɛpɛ ɛna tie asantemantam ha sei no nipadɔm a mekyerɛ delegate a wɔmu agye pene a wɔmu kɔ akɔto aba ɛde ayi mpanimfoɔ no afei nso so no wɔmu de ayi presidential candidate no ɛyɛ 62,000 delegates ɛna wɔmatumi ayi wɔmu na sabra me roka say de sesia no ewiedu se police centers nso a omu kwa akɔto aba ni nyina 6737 a wo mu so de cities wo say centers we e no mu kwa akɔto aba no na anokwaseme wo mu ni nyina ne say se oba be pie mu e wa asantemantam ase ne empeso bebre wo ho a asantemantam ase no o matime yes wo say ɛhɔ ɛyɛ flashing point a kyese ɛhɔ ɛyɛ ade se se to aba sesia na ɛyɛ ade se and tokwa na afentumenti me wase pii na betimi epie wo abato no mu enuti wo mu e dia to dwa se asewase e bia biti se mensia no of na afenso ahafo no south west ene ahafo no south east nyina no atwema gwa beje na afenso no atwema gwa beje north and south nyina so ya de se eka ho na ba be pie mu asantematema na nkasa nso so a emia baabi nso so a ewo ho nso so a asantematema no yentu parliamentary candidates so ba bia no so ewo ho nyina no eye peso bakobako ensia wo mu so yesi wo say some person so de eho yentu enyi parliamentary candidates say wo mu nyina ko wo no post ewa a party didi mu eti eho de wo ma yesi wo say yentu aba na presidential no kwa na betima to aba baby ti say menhia south baby ti say adanse asokwa baby ti say krofom e na oboase east na afenso so kumawu a yekwa kwato by election eho so no wo mu so e chese eho yentu aba na afenso so otafo a no so wo asantemantam no ya yes wo say eho yento aba wo ho asese ameno kase ne eho de damu din asese ameno kase empanifo a kyerɛ sɛ yento aba wo na santemantam ase de asese ameno kase metima aka e de asem bibu sɛ abatoɔ no yade sɛ sesie no ewiedu sɛ yeba beto aba no etu hwɛ mpɛso ni nyinaa so so na wo mu nyinaa yɛ awe anaso mo nyinaa yɛ krado sɛ abatoɔ eba bekɔ so wɔ NDC amanyɔkuo mu no wo mu nyinaa so beto bi na baabi a wo no ma yesi wɔ sɛ ɛhɔ ɛyɛ flashing point a ɛhɔ no yɛntimi kyɛsɛ aposifoɔ a mo mani ankɔhɔ so so a ensɛm pii na ne betimi si wɔ hɔ no ɛyɛ mensia ɛna afei so no asewase ɛna afei so mensia no of no asewase ɛna hafano south west na hafano south east ɛna atwema wɔ beja hɔ nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ wo mu so ɛkyerɛ sɛ sɛ mpanifo amomani ankɔhɔ a basabasa yo betimi akoso etu omu de obabo aposifo kokose omu amani nkohu ye sere be ya abato e ba beto NDC amanyɔkuo no mu no wo betimi anya asomdue wa asantemantemase eti samalasa on the original organizer editu esentofo anu ma Sompa kasebo yeso saka bi no wa kyerem pefem se abato no de nyakopo ya adoma kia ne ke ebeba so wa asantemantemase etu obi a anya hoboa e wa abato a ebekoso mu ha mo ani adwuma yenua bema Ebenezer Owusu ansa we ne yemprapra kwa mu tena na adwuma no ankasa ebe koso na ma yemfiri kumase na yemfa ye nkyere mu ewo sonwane na yenko yenua nom Sompa 98.9 abusuafo amudi ya chisa mobɛkae na mo ahyɛ ne nso a enura anwumere kaseɛ no mu no ɛna wote sɛ na menimi nua ba akua nyako aboro no ma edi nkomo na ɔto nkra no edi firi sonwane ɛne ne mpɔta mu ɛde ɛbere yɛn sɛ
wɔn wɔ hɔnom a na ohun sɛ maburu bi aba hɔnom baabi a yɛkɔto aba no dabi kyɛ sɛ yɛnya wɔn mu ani na mo a modi akyi wɔ Facebook live no soɔ no mo mmra na mohwɛ adeɛ yi sɛdeɛ maburu no busuafoɔ yɛ a wɔn kasa kyerɛ nuanom Sompa 98.9 no ɛkyɛn sɛ dɔm na yɛ yi si no koraa na tie wɔn kyerɛ sɛ dadada nyinaa mo baabi a wɔn to aba wɔn baabi a wɔn to aba catering guest house hɔ sɛyi ɛna afei nso buahe kɔkɔ private school hɔ sɛyi hɔ na wɔn to aba na mmom no mpanimfoɔ se bambɔsɛm ne nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi no nneɛma ntene saa sɛ wɔn kata wɔn ani te wɔ bambɔ mu a apolisifoɔ no mu adi nkɔmɔ sɛ wɔn nhunu nneɛma saa nti wɔn yɛ bɔ adwene sɛ wɔn de kɔ saa catering guest house ne nua na keka ho no deɛ a wɔahwɛ nneɛma bɛgye nsamu ne saa yɛ nti ne ba saa deɛ a na kɛ sɛ wɔn de kɔ Sunyani Technical University hɔ na tumi aboa ama nneɛma tumi akɔ so na ɛno aka ho bi ma yɛ nuanom edi nkɔmɔ de fa akyire saa ɛma wɔn ne Sunyani East mpanimfoɔ edi nkɔmɔ fa hɔ West ne adeɛ a ade nyinaa no na wɔn pɛ sɛ wɔn hunu sɛ asɛm a Eastfoɔ no ka no Westfoɔ nso ka saa na wɔn ate nneɛma so kama na wɔpani a wɔn toato ahoma na enya no na ɔno wɔn edi nkɔmɔ no ɛyɛ owura Dennis Yabua Twumasi ɛna wɔde ato no kyɛ sɛ mede me nsa si me bo people aka sɛ me bro regional secretary de ma NDC amanyɔkuo no yɛni adwene pɔ bia ta kyerɛ sɛ ebi a Sunyani saa technical university hɔ a yɛkɔto aba no yɛwɔ adwene pɔ bi ta kyerɛ dabi so bi ka saa nte saa kora na yɛntie nsɛm a wɔde ma yɛ nuanom Oba region ma all the venues are very hard no yɛde mu dwuma awie ɛna na ɛyɛ Sunyani East venue ɛna na ɛtene show kakra wɔ ho bɛno Nyankopɔn adaro ma yɛ resolve Oba Sunyani East a yɛbɛto ɛwɔ Sunyani Technical University ohwɛ yɛ regulation a yɛde yɛ election na for the first time yɛto parliamentary primaries and presidential ɛde abom previously ne yɛ no on separate days and sesei no mmra ɔmo hyehyɛ yɛ ne sɛ constituency no ne region mfa ɔmo ti nsa ho na ɔmo mpɛ bea a yɛdi saa adwuma no a yɛyi sɛ wokɔ akɔyɛ constituency conference de a ɛma wo ho kwan sɛ constituency chairman ne committee ɛntena ase na ɔmo mpɛ baabi a ɔmo bɛyɛ no bɛwei ɛnam sɛ presidential ne ka ho no nti no amama region no akwanya sɛ yɛso yɛmfa yɛni ɛndi akyire ne yɛmfa baabi a yɛyɛ no a ɛbɛyɛ kama ɛnti wohwɛ all the constituencies a obiara oni hɔ a ɔde ne pɛ ɛna kɔyii baabi a yɛbɛto aba no ɔmo nyinaa woyɛ a na wasɔ no te de ama region woyɛ a na wasɔ no te de ama region ɛnti mesɛnde secular previously koraa ma saa asɛm na ɔmo ka ne nni ɛma ahunu bɛtɔ na ahunu asɛm bi bɛtɔ yɛ anim for Sunyani East no bɛtɔ yɛ anim no na kyerɛ sɛ constituency foɔ no akɔhyia ama ɔmo akɔto so aba because yɛkɔyɛ election for yɛ regional women's and youth conference ɛwɔ catering restaurant no nneɛma bi sisi a na me nua ɛnyɛ ade pa sɛ delegates ɛyɛ 2,295 from the branches ɛɛkɔ akɔto aba a baabi ti sɛ catering no ɔyɛ ahosuo ɛna ɛba twene amanfo no so a ɔmo sɛ schoolfoɔ atwerɛ exams wɔ ɛyɛ ɔmo yɛ saa distance courses no a ɔmo kɔ school weekend no nti ɛno so ɛnyɛ yi nti na deɛ ɛbɛka yɛ Sunyani Technical University ɔmo so ama kwan nti na obi pɛ sɛ hɔ ɛna ɛsɛ ɛkɔyɛ no bɛɛmum ne yie mu ɛna ɛyɛ pɛ wei ɛyɛ boro mantam no twɔtwɔfoɔ ɛde ma NDC amanyɔkuo no nsɛm yi yɛnuanom Sompa 98.9 ɛna ɛboa no a wɔte ɛma ne yɛn na Friends of Atamils ɛna aka wɔn ho a wɔde krataa aba mmɔnten so yi wɔn asɛm a wɔde ba nyinaa no ɛyɛ krataa wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ sɛ aba no a ɛbɛba soɔ no Ghana baabi yɛ duru no ɔman no ɛyɛ asɛe na wohwɛ owura Kwadwo Bonso ɛne Dr. Kwabradofo a baabi a yɛduru no ɛnyɛ agudi asɛm koraa ne saa yɛ nti ɔmo srada sɛ Kwabradofoɔ kyitaafoɔ Kwadwo Bonso kyitaafoɔ ne adeɛ nyinaa no wɔbia nyɛ din basabasa yɛ bia wɔmpɛ ɛwɔ party no mu ɛfiri sɛ wei no yɛ anamɔ ɛdi kan a wɔmde kwakɔgye tumi no de afiri NPP amanyɔkuo no nsɛm nyame yɛ adom a 2024 ne saa yɛ nti ɔmo srɛ adwobrɛ Ghana nkwa so NDC nkwa so kane mampani John Dramani Mahama nkwa so o Atamils nkwa so wei ɛyɛ asɛm a Friends of Atamils ɛde aba ɛmɔnte so yɛyɛ krata Sompa kaseɛ yɛn nso so yɛn nsa aka bi
na acting national coordinator at my friends of Atamils wɔn nana yɛbusa ne nsɛm baako mmienu mmiɛnsa sɛ na wɔn nso so yɛ plan bɛn. The friends of Atamils any Professor Mills movement yɛayɛ nhwehwɛmu bi ehun sɛ mpanyinfoɔ bi wɔ yɛ party no mu a wɔn apɛ mmeranteɛ bi sɛ wɔn ba bɛyɛ basabasa ɛkyina awurade adom aba na yɛbɛtɔ no wɔn reasons ne sɛ wɔn ahun sɛ yɛsɛ ebinom edin any voters album nim ebi kura ase koko anyi do hɔ na yɛ expel no ne din any voters album nim eti no wɔn afɔ wɔn adwene sɛ wɔn ba a wɔn bɛhyɛ da bɛ create confusion police station hɔ sɛ nkɛse sɛ ne din wɔ mu na ne din enim na wɔn de basabasa aba afei so sɛ yɛto aba ne wie ne yɛ sɔɔto papers no a wɔn bɛhyɛ da ama electoral commission foɔ ne bi ne wɔn bɛ sɔɔto no bi ne de wɔn nsa keka inks ne bi na wɔn asɛe JDM ballots ne bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛma votes na yɛ paama no ɛbɛba fam obiara nim sɛ JDM bɛ super votes ne deɛ na mmom percentage wise no sɛ onya lower percentage obiara nim sɛ MPP foɔ de bɛ use against 2024 eti ɛno nso so yɛ nkurɔfoɔ bi agenda a wɔn ahyehyɛ sɛ wɔn de bɛba eti naano yɛ petition police sɛ ne enya ne nteɛ na ɛda no nso duru a yɛsɛ yɛbɛ deploy yɛn nkurɔfoɔ wɔ various constituencies no na yɛn wɔn adi kaso bom sɛ yɛnya mpopuye bi sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ saa adeɛ no a yɛnim anim yɛ na yɛbɛyi police asotire na polisifoɔ ne nipa no adi na yɛgyina saa akwanya yɛn so de aka kyerɛ delegate biara sɛ woyare o baabi a ahyɛ biara pie bɛto aba no yɛnto no bom ma GDM sɛ yɛnim sɛ 2024 ɛnya agodie ɛyɛ aniberɛ yɛto no bom a ɛbɛsɛnde signal de ama MPP foɔ no sɛ yɛba no dendenden so no ɔma bɛpere ba yɛto na percentage no a yɛhwɛ no yɛnsa nka ɔmbɛka sɛ yɛakora no yɛmu akyekyɛ mpɛ no ɛti no ɛbɛma ɔmo kwan ama nneɛma bi ɔmo hyehyɛ no ɛtumi aba mu nti asɛm yɛtia wɔde yɛkan no sɛ ɛkyena de awurade adom a yɛmpie ne mɛto aba no 100% ɛmfa ma JDM sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnu anwummerɛ no nkonimdie yɛyɛ nyinaa yɛ deɛ. We are friends of Atamils and Prof Mills movement. Omun Samwa, Omadiaba, and Montenso. Now, acting national coordinator, Ura Gilbert, Aga, one of them some Emma and some Trofo. Yanko and some Fufro Emu. Moba Kaina Masan and so on. Now, what you see, Mudia? Yama Menum, any Papanuma, one Kakarada, one year Bino, excellent Trakano. Omugusua, Yawa war at Ray, here, Sika Sam, and whom some so. Na omania breche se omo jo musika ye jiade o ye jiade aban ye jiade o ye jiade enema de wa trotro bi pa agu enema so a wode e kire wiase ene adasa ebi kura ya prosifo adadafo ne ade chete ensam no e ha pa na enu ana doctor adu ana ne entry e kire se wo busa se omampani na do dan kwakufu ado ene aban mu mpanifo sɛ bi ɔma yɛ bɔne bi a ɔmo de ɔmo nka nkyerɛ wɔ mo na ɔmo kɔ pɛmpanifoɔ na ɔmo pakyɛw na ɔmfa mo sika ma ɔmo ɛfiri sɛ saa sika yi ɔmo de tua school fees obi da aduro so obi pɛ bi akɔtɔ pressure aduro obi kyɛ sɛ nsɛm no ɛyɛ yɛntie doctor. Yes, we were called into a meeting yesterday after we have left here, and then it was scheduled for 4 p.m. but later on they called to make it 4:30. I came there at here, which is the ministry's office. It was called by the Minister of State, Dr. Amin Adam. And so we were here 4:30. He was in a meeting and we waited for him to finish the meeting. Came to his office for us and we exchanged greetings. And I was told the secretary had to call one of the key person, I think Mr. Akisi, who is the director for debt management also. And I think that is his portfolio, so he has to be there. And he was out of the office at that time. We waited, when it was about 5:45, he wasn't coming. We elderly people, we have issues with the time to eat and to take your drugs. So I told them I should get home normal, ordinary, between 6 and 6:30. Have your meals and take your required medicine and rest. And so if we were waiting, getting to 6, it was not something we could wait further. So we left them at about 5. And they said they would try and arrange a meeting so that we can maybe we openia your friend Dr. Edu Anane entry
wɔno na yɛ convener ɛde ma wɔne a wɔn kakra da hɔ no mu a wɔtwɛn aban no sɛ aban de bɛma wɔn mu a wɔne aban no ɛkyerɛ nkyerɛ kaa anwummerɛ no nsia berɛ mu kaseɛ ne ɛgu so a yɛde ma wɔ Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 a yɛ nuanom information centers bebree ɛta yɛakyi taxi drivers trotro drivers pragia aboboya adwuma mu ɛkwan ho ne adeɛ yɛda mo nyinaa mo ase private cars ahodoɔ nyame nhyira mo papaapa yɛkɔ nsɛm foforɔ emu na yɛsan ɛbɔ awura mu ɛwɔ NDC amanyɔkuo no ɛne abato mu nsɛnsɛm kane vice chairman ɛde ma NDC amanyɔkuo no ɛwɔ ahafoano south east abato mpasua no so ɛyɛ honorable Abdul Aziz Muwayi na wɔde nsɛm bi ato dwa na asɛm a wɔka nyinaa ɛkyerɛ sɛ wɔkyena da wɔsrɛ party no mpanifoɔ party no grassroot wɔsrɛ wɔ bi biada yɛ a NDC party no da nakoma so sɛ wɔma party no ho hia no anadwo yi a wɔkɔda nyinaa no wɔnwene party no ho wɔkyerɛ no pa wɔnwene ho nyame yɛ adom a abato no anim abato no mu abato no akyi wɔnwene party no ho ɛfiri sɛ wɔmo srɛ wɔ bi a wɔbɛto aba no biara sɛ ma ne werɛ mfi ka ne mampani John Dramani Mahama ɛfiri sɛ baabi yɛ duru no wɔmo hia wɔ bi a wɔwɔ nimdeɛ wɔwɔ adwen yɛ wɔ nim mamuo num wɔte amamuo no ase ehunu deɛ ɛkɔ deɛ ba na wɔhunu baabi yɛ duru no ɛnneɛma wɔbɛtumi asakyerɛ mu ama ahotɔ ɛne fa ahodeɛ atumi aba na ɛnyɛ obi asɛ ka ne mampani John Dramani Mahama enti sɛ ɔkyerɛ da no asomdwe bɛba ɛno a ɛhyɛ aseɛ ebira anwummerɛ yɛi ɛkɔsi na ade kyɛ ne adeɛ no deɛ ma obiaa ɛwerɛ mfi abatoɔ no a ɛbɛkɔ so ɔmɛtɔ aba no ɛde ma gyediam And party NDC no ɛkyerɛ National Democratic Congress ɛkyerɛ sɛ yɛ Democrats yɛde fa ho kabima menka bi yɛgye tum asɛ yɛgye tum nso deɛ a na in Ghana no yɛto aba popularity ɛcounto ne saa ne nti nnipa mmiɛnsa a wɔpɛ president adi no nyinaa no wɔyɛ party ma yɛgye wɔn tum alright Dr. Komnadofoɔ wasom party no wayɛ adeɛ Mr. Kojo Bonso wayɛ adeɛ but as at now, Ghana, your Messiah, John Dramani Mahama, the former president, and the former flag bearer. Your Pese Santo Abamano. To Mr. Delegates say, Yamia Domna de Pachenia, Obia Sorrentem, O Consul, and now the voters' ID, and now party ID, and now Ghana card, now they are called Trabano. Without ID card, untimento. Nti me fa kwanya so e dey advise delegates say obia ekwa on kind on fan Ghana card and the voters ID and send a party card na on fan ko so a John Dramani Mahama or number 1 na wato zu e wo so ho na de American sisi a eno no me Maria Abdulaziz me honorable Yakobo ye peace ye peno e wo Afano South East the campaign coordinator me sre Ghana fo nyina ne say ye hia sumdue send ye lim dada no John Dramani Mahama where sumdue hene esan say sumdue hene John Professor Atamos ena etete no esan nti where sumdue hene ba Kane Vice Chairman Edema NDC Amanyɔkuo no ɛwɔ Ahafoano South East abato mpasua no so Honorable Aziz Abdul ana yɛte ne nkan ɛnura ana yɛbɔ mo kaseɛ sɛ yɛmba yɛwɔ faasenom ɛne yɛnnua nkuma watena kuduo mu atwa nsuo akɔ school na ɔba wɔntira nkɔyɛ yɛ a emu nkono eti ne nanom ɛwɔ nsedo abusuafoɔ na su akyerɛkyerɛfoɔ no gusua esu ɛba sɛ yɛ na akɔyɛ nkomodie ebi sɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛkyerɛ nkɔdaa no nsuo badwareɛ obi nka sɛ asɛmbɔne mmra nanso so no nananom sɔyɛ a wɔsuai ayi sɛ wɔhaw ne amanneɛ bi a ɛba bia no ɛnkɔ kyirikyirikyirikyirikyiri nana no pɛrɛ nsɛmtwerɛfoɔ wɔ nkramantam no afraseɛ yɛ a ɔmu ɛdi nkɔmmɔ baako mmienu mmiɛnsa sɛ asɛm a abɛtɔ hɔ no ɛyɛ sɛ yɛbɛkyerɛ nkɔdaa no nsuo madwareɛ anaasɛ sɛn ɛne yɛ saa deɛ a ɛne na yɛnni nkɔmmɔ kakra yɛne wɔ pani a yɛfrɛ no Kwame Dwantoa wɔnim de ɛwɔ mmara mu ne adeɛ na ebusan sɛ ɔfa Dwantoa wada wo ma wo baabi a yɛduru sɛsi a no nkɔdaa no akɔ sukuu yɛ agya wɔntira nkɔyɛ yie wɔntimi amɛduru fie asomdue mu deɛ bɛsi anya asie wie yɛakyerɛkyerɛ mu nkɔdaa nkɔrɔ ne adeɛ deɛ wɔte nananom ɛwɔ nseɛ do baabi yɛduru yɛkyerɛ nsuo madwareɛ wɔ sukuu mu a ɛbɛboa. In this country, are we serious people? Mm-hmm. Over and over again, all the narrations you've said there, you've discussed it every time it happens. Are we serious people? Are we serious to take care of these island areas and people who live around the waterways and use canoes to travel back and forth?
You see, we don't have a plan in this country. So we build schools far away from communities and we don't have good roads. And the only way some of our Ghanaian children can travel is only through canoes. So if it's happened once, if this were any other country, they would make sure that they look through the entire boat travel in this country. Who has done it? How many have you enumerated there? 5. How many people died? 33 persons. 33 people. You don't seem to be interested in people dying. Our last election, how many people died? Have we done anything about it? Can't be bothered. Can't be bothered. You have a regional minister in all the regions, haven't we? We have district. What are they doing? We fired anybody. Has anybody taken responsibility of it? Can you imagine? Can you imagine if a politically exposed person who is in government sat in a canoe and the thing capsized and he drowned or she drowned? Can you imagine what will happen? Will we not run? And to make matters worse, the young person who was manning that canoe was only 12 years old. Only 12 years old. Doesn't make sense. Who polices these canoes? Polices it. It's not happened once. Maybe it's happened once, we would, give chance. It's happened more than 5 times. Even the ones that happen that we don't hear. Plenty. Are we serious, people? Does our government, are they bothered about the people and how the people live and how the people travel? And you build a school that children have to cross rivers to go to school back and forth. Do we teach the children how to swim? Do we give them protective jackets? Do we educate them? Do we make sure that the canoes that they are using, we revise it and give them better boats? Do we? Lawyer Kwame Jantewa ana yɛte ne nkan yɛkɔ yɛnim sɛdeɛ mu nyinaa mu nim na yɛwiase nyinaa anim sɛm no asantema wura wɔtia ne n'akyi akɔpiem ɛwɔ UK abrokyima mu na mpanin sɛ asɛm ɛna mpempie atade kwabanane ɛnante nti ɛbɛra yɛwura ɛkɔ no na mpanifo bi nso ɛhwɛ akyire ɛde ama no nana bantemahene nana baafo wuso mankwatia yɛ wɔtɔ so nsia wɔde nsɛm ato nsɛmtwerɛfoɔ anim yɛ a wɔrehwɛ kwan sɛ wɔkyerɛ da nyame yɛ adom a awia nom yɛnsa pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ sɛ biribiara ansi deɛ a na yɛwura dwumadie yɛ a wɔkɔdiiɛ ɛwɔ Prince Charles ne dwumadie aseɛ ɛwɔ UK abrokyima mu no na wasan ɛde yɛwura abɛduru fie asomdue mu na ayɛ anika ɛne wɔdɔ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ yɛwura ɛgya yɛ hɔ no na ɛberɛ a wɔfrɛ nsɛmtwerɛfoɔ na wɔde asɛm kakra ɛto wɔn anim hwɛ a yɛhwɛ yɛwura kwan sɛ ɔkyena da Awurade bɛyɛ adom na ɔde yɛwura ba bɛduru asantema mu asomdue ne Ghana nyinaa asomdue mu no yɛ papa ɛde nsɛm ma yɛn yɛwura ɔbɛduru ha ɛkyena nnɔmɛnsa sɛ plane nsɛm deɛ sɛ mo amonim sɛ ba sɛ time no sesa a yɛbɛma mo aso ate ba sɛ sɛ ɛte ha yi deɛ nnɔmɛnsa deɛ ɛtɔ so bio no ɛnam animonyam hyɛ kɛse a ɔde ahyɛ Ghana man ebi aka abibiman nyinaa no yɛpɛ sɛ ne ba no so hyia a yɛkɔhyia no yɛpɛ sɛ ɛyɛ sonko daa ɔkɔba yɛkɔhyia no ba wei deɛ yɛpɛ sɛ ɛyɛ sonko yɛpɛ sɛ ɔhuu sɛ deɛ ɔkɔyɛ maaeɛ no animonyam a ɔde abɛhyɛn no yɛni sɔ enti deɛ di kan ɔba ya de da de ye na airport ni ebe ye na mom this time no ye de ne fa ceremonial route am so make ceremonial route am ni am tia se wo kwan bi aye fa ye de ohini fa so a ye de ne check wase nyina ye be start free airport ye be fa de chem so ye free de chem so ye be to aso akoso ami ye free so ami a yɛbɛto aso akɔ Abepɔ junction yɛduru hɔ a yɛbɛfa bonkum na yɛahɛde towards Bantama High Street nti yɛbɛkɔ akɔduru Kɔmfanochi yɛduru Kɔmfanochi a roundabout no ne afa bonkum ne yɛde ani ahwɛ dum nti yɛbɛfa kejeti a yɛsɛ yɛfrɛ hɔ Dubai yɛbɛfa hɔ ne yɛaba Dr. Mensa yɛato aso aba apagya mu ansana edina befie enti yene research for so a meeting on say edom no basa no aya na problem se wom no aye security titi wo hwe na obi afa ho na okoye normal emfata enti ene o machia
almost so ahyɛ bɔ sɛ banbɔ biara sɛ ɔmo de bɔ yɛn no ɔmo de bɔ ɛma yɛn no ɔmo bɛyɛ nti sɛ mo baa yɛ mo bɛto sɛ no ɔmo wɔ ha meeting no kwan nwie 12 o'clock yɛsan kɔtoa so yɛkɔ airport so yɛhu sɛ ana ma ɔhene baa na confusion kakra wɔ hɔ obiara pɛ sɛ ɔkyea no obiara pɛ sɛ ohu no ɛhɔ no soma wo sɛ construction kɔ so nti ɛhɔ no sua ɛkwan no kora nam so kora de kɔ vip area hɔ no ɛno nso sua nti na sɛ yɛ nhyehyɛ bebree ɛno no dumienu yɛkɔ akɔyɛ ɛne yɛ a ɛtwa gu yɛ yi ɛyɛ bantamahene na nabaafoɔ owusu amankwatia yɛ wɔtɔ so nsia wɔn a de nsɛm yi ɛma nsɛmtwerɛfoɔ nɛ ɛberɛ a ɔfrɛ nsɛmtwerɛfoɔ na wɔne yɛ twetwe nkɔmmɔ fa yɛwura bayɛ a kyena da nyame yɛ adom a ɔbɛba no ɛho nea yɛteɛ ɛne sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ kegyeti a nneɛma ɛha adwen paa esum kabisii na aka ho bi ama kyerɛ sɛ yɛ maamenom ne yɛ papanom ne yɛ nuanom a wɔdi gya ɛwɔ hɔnom no wobɛhu obiara na wasɔ ne fon ne nyinaa ɛyɛ nkanea no a mote sɛ na wɔtwe yɛkyerɛ mo sɛ ɔma bɛtwa mu ɛnam ɛka yɛ a ɔmodeɛ no nti na nana prɛmpɛ yɛnka kegyeti asɛm ɛberɛ a yɛmmɔ ne din wɔ mu sɛ ne papa o sɛ ne bɔne o nana prɛmpɛ di mu akotene yie paa nana ne nsɛmtwerɛfoɔ atwetwe nkɔmmɔ kakra fa asɛm yi ho leaders ne deɛ yɛsɛ yɛmpene ɛma ɔmo nkɔtɔ diesel no ɛmfa me power generator na me ne woka sɛ kura generator ɛnan a ɛwɔ kegyetia ɛmu baako pɛ ɛna sɛsi a ɛtumi yɛ adwuma mmiɛnsa no aka ne deɛ adwumayɛfoɔ wɔ ho a ɔmo yɛ aberɛ a nansa ne dɛ ɔmo sɔ generator no ɛra ne 24 hours no ɛno nso ahoɔden no akɔ fam a ɛdevelop fault nti generators no ankasa koraa no ɛnyɛ adwuma baako pɛ na ɛtumi ayɛ adwuma baako no nso ɛntumi mpawa the entire market no nyinaa trade leaders no yɛakɔka kyerɛ management ne sɛ sika wɔ hɔ nom a ɔmode tɔ diesel bɛyɛ yi a ɛna nkɔmmɔ pa nkɔ ECG nkɔte ka no so bi ɛsiane sɛ ɛka na wode ECG enti ɛna wabɛdisconnect o na sɛ wode obi ka na sɛ wo san ɛde sika no a ɛno no deɛ no ɛboɔ ne wɔfam sen sɛ wobɛkɔ akɔtɔ diesel ne deɛ a adɛnti na wode sika no bɛkɔ akɔtɔ diesel na mfa nkɔ ECG ɛnkɔte ɛka no so bi ɛsiane sɛ mprɛmprɛ a me ne wo kasa yi ɛka a ɛwɔ ECG Kumasi City Market ɛyɛ 5.4 million Ghana cedis bɛsɛ sika dada no almost 54 billion mprɛmprɛ a me ne wo kasa yi bosome mmiɛnsa ɛne ne bosome 9 ɛna management no ɛnkyɛ bills ama adwadifoɔ na afi mu a ɛfiri mmerɛta nsanten ɛbɛpem afi bosome mmienu deɛ management no akyɛ bills na ama adwadifoɔ no a yɛde anim sɛ adwadifoɔ no ɛtwi a ɛsiane sɛ every blessed day management na lɔko shops koraa wɔ dwa yi mu no ɔmo lɔko more than 200 shops na ɔmo bɛbie wo shop no ama wo a na sɛ wode ka a gye sɛ woatua more than half anaasɛ half ansa na ɔmo abie wo shop no ama wo ɛti yɛn nso ɛyɛ yɛn nwanwa sɛ ɛbɛsi nnɛ saa ka no ɛdas because sɛ na wɔtwe biara koraa no wo lɔko shops bɛyɛ 1,000 a na sɛ enipa no at least obi atua half of ne ka na sɛ sika no ɔmo gyegye ɔmo de yɛ de sɛ wobɛkae afra sɛ adwadifoɔ yɛ ntua ɛka ne borɔ so bosomi dumiɛnsa n'akyi no ɛno akyi mefa sɛ no bosomi nwɔtwe ɛna abɛtɔ so bosomi biara no management ne kyɛ bills mae but ɛberɛ a me ne wo kɛsɛ yi bosomi mmienu ni koraa no ɔmo nkyɛ maayɛ enti yɛn ɛba a yɛkɔbusa management no wokɔbusa ɔmo so electricity foɔ ɛmfa mae electricity mfa mae so yɛnya biribiara nyina so ɛmfa nkyɛ ma mo na deɛ yɛnte asɛ ne sɛ mpo ɛka no a sɛsia no management no ɛde electricity no wotikyɛ mu wofan na average a management no pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ yɛde electricity company ka 6 months a me nso yɛdi adanseɛ sɛ within the 6 months no so no moakyɛ bills number adwadifoɔ no a ɛwo lock within that period no nyinaa so da bia wo lock shops wɔ mu a wɔn mu mɛtua no wo lock wɔn shop wɔantua more than half a wombie ma no eti yɛn leadership no nso yɛnte aseɛ deɛ nti a management no ɛda so ɛde electricity for ka 5.4 million Ghana cedis nana prɛmpɛ ɛka dwadifoɔ no ho ne nsɛm a ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ɛno no ɔpani bi a wɔdi ne dwuma ɛwɔ UK aburokyima mu ɛna wɔkyerɛ sɛ wɔnhu Ghana sikakorabea ahodoɔ yɛ a ɔwɔ man no mu yie na ɔpani no asɛm nyinaa ɛyɛ sɛ wɔanka nkyerɛ Ghanafoɔ anakyɛ sɛ Ghana no ebi a wɔyɛ ayɛ yaborɔ Dr. Said Idris ɛna ɛkasa yi ɛyɛ kɔkɔbɔ yɛ a wɔde ma Ghanafoɔ wɔyɛ obi a wɔnim de sikasɛm ɛkwan yɛ sikasɛm no fa so a ɛyɛ yie sika no sunsum sika no egyina
nneɛma yɛ yi sika no baabi yɛ gyina no ebetumi yɛ gyina hɔ a ɛne nneɛma yɛ anya ne yi sika no ebetumi ate aba fam amano ne sika no ɛne ɔman mu deɛ no wohwɛ na hoɔden ɛkwan na dantamu ɛne nsonsoyɛ na dantamu no a sɛn na esi ɛteɛ na ɔpani na ɛkyerɛ sɛ ɔno no sikasɛm ɛho asɛm deɛ wɔka na wɔka no deɛ wɔnim yɛwura kɛno foriata ɛdi aban no anim ɛko sɛ ɛka hodoɔ bi ɛde ne nkɔɔfo ama soɔ no yɛbɛhwɛ na aman no bɛtumi de akyɛ yɛn ebia mu nso aban no yɛ n'afa mu deɛ ɛwɔ ɔman yi mu sɛ bɛyɛ sikasɛm bɛtumi atintim yie na bosupa ɛne fataraza ahodoɔ bɛtumi de agu sikasɛm ase na atumi atintim nanso so nneɛma nyina yie na wɔhunu Ghana yie koraa sɛdeɛ nneɛma esi keka kɔ watoa so akyerɛkyerɛ mu sɛ si yɛyɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi yie na yɛtu yɛn nan si yɛ wɔ sikasɛm a wɔbɛtumi aboa deɛ na yɛntie sɛdeɛ Dr. Said osi kyerɛkyerɛ nsɛm mu. Resulted in all this cleanup. Already, some of us we spoke against the domestic exchange program. And I even said it was going to lead to a banking crisis. People called me pessimist or whatever at that point in time. But fast forward, that is exactly what we are seeing now. We are heading into a banking crisis. Believe it or not, we are heading into a banking crisis. Ghana Commercial Bank, since 1993, they haven't posted losses. Since 1993, you could go and check their records. And 2022, they are reporting a loss of 50 billion and above dollars, not even Ghana city. So that tells you that, then let me say that we unfortunately, right, we have a situation whereby these industry players are not comfortably speaking out. We all know the sort of country we are, realistically. Politics has come to play so much role that if you speak out, you are either NDC or MPP. So a lot of the industry players that have been speaking are silent, but they are currently suffering this particular problem. The government is not able to help by July, right? Gradually, we'll get into a situation whereby some of the banks will start closing down branches, and they will give particular reasons for that. They may not end up collapsing entirely, but gradually it will hit them because a lot of them had their investment in these bonds. So let's say a bank had investment that they were supposed to be earning 19% interest. All of a sudden, with the restructuring, government is giving them around 8% thereabouts. So definitely they are taking huge losses. And believe me, even with the international reportage, what happened in Ghana is even affecting the Nigerian economy because a lot of the Nigerian banks in Ghana are also taking losses, like the UBA, the Zenith Bank, and all that. So it's not only that Ghana caused the problem for Ghana itself, but our neighboring Nigeria also is suffering the domestic exchange program that Ghana. I will say as soon as possible, believe me, because if you speak with industry players, we are in the midst of crisis, but the government is suppressing the crisis. And then with every crisis, no matter how you suppress it, to get to a point, you cannot suppress it any longer. It's just the same way government was telling that we are not going to IMF, we are not going to IMF, we won't go to IMF. Because government was trying to suppress the crisis. But it got to a point that the crisis can no longer be contained. Dr. Said Idrisu Ayobia Opapa Sikasem no nimde ewo Sikasemu ewo Louisiana Economic Development ya eno ewo America emanimu. Afei mayenko sunyane yen. Yenuanom Sompa 98.9 sɛ yɛda da no odi wonjuma sɛ dua no pana sɛ kua nyaako abro no manom ene ne dom no fa on camera no tisi abonten de a na hye sɛ asɛm ɛna omkɔpɛ abɛtworo akenkan ma wiase ne Ghana fo nyinaa atumi ahunu bi na watumi atie na sunwane municipal honom ne fa yɛ hwɛ amammerɛ adwinneɛ ɛne ɔdoma nkoma nneɛma wɔde ama yɛ a ɛma yɛ danso a ɛdanso wɔ afoforo mu no na wɔhyehyɛ adwumadie ne nyina no ɛyɛ amammerɛ ho adeɛ na yɛ nuanom ɛwɔ honom na no ɛna ɔpani Maxwell Ankona diawuo na wɔno na yɛ sunwane municipal director ɛdema amammerɛ ɛne amanneɛ ɛne adwinneɛ ne ɔdoma nkoma japade wɔde ama yɛ ɛho nsɛm so na wɔde nsɛm to wɔn anim ne nyina no ɛyɛ sɛ sɛdeɛ ɔtwɛde ampo nyankoro pɔn basa yi adɔmbɔ soro bɔ asase no nipa bia kasa woka ɛne nneɛma wodi kwa wo mu nneɛma woyɛ no ɛna ma woda nso efiri wo nua nkyɛn ne saa yɛ nti kasa ɛyɛ asante kasa kwabena kasa me kenkan na nwumere a wo te me nkan ebi asakwasi kokɔ kasa na wuti a wo ka no brofo
ya enema bi a wɔyɛ no ɛma ne kyerɛ sɛ ampa oyɛ buroni me nso so deɛ meyɛ no ɛma me kyerɛ sɛ ampa me nso so kwabena kɛse no meyɛ asanteni anaasɛ akani na amama dan so nti me ne nipa no gyina hɔ a nsosoɛ da ntam nanso deɛn ɛna yɛhu no wakyerɛkyerɛ mu ɛde ama yɛ nua no Sompa ni yɛbɛda nadi na tikyafoɔ asukuufoɔ awofoɔ nananom amanyɔfoɔ abane mpanimfoɔ ankorankora awofoɔ ne bia hu sɛ yɛyɛ amammerɛ wɔ sunwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ woba kɔ sukuu na ɔka sɛ ɔyɛ amammerɛ a ɛnkɔfa asɛm mba anaasɛ kyerɛkyerɛni bi ka sɛ ɔyɛ amammerɛ a ɛno nso ɛmfa kasakasa mba ɛne ne na kyerɛkyerɛfoɔ mpanyini anaasɛ sɛbi oyaa soso sɛ yɛnam abɔnten no bi a yɛhia mmoa anaasɛ yɛyɛ biribi a ɛnkɔba sɛ bi bɛbisa sɛ ade nti a yɛyɛ yei nti a yɛbɔ ho dawuro ama bi ehu sɛ ba ma kwan sɛ yɛnya amammerɛ deɛ yɛyɛ so amana yɛfɛ amammerɛ no sɛ akɔ fam na deɛ yɛbɛka no sɛ wiase no ɛdane nneɛma bi ɛdane nti nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛntumi nka sɛ kyɛnkyɛnkyɛn a yɛde tetedeɛ no nkoa no bɛyɛ adwuma ɛwɔ sɛ yɛde nnamafoɔ deɛ no sansan mu ne yɛde yɛdeɛ no na mmom deɛ ɛwɔ so yɛhwɛ no sɛ yɛso yɛdeɛ no ɔnyera ɛnan sɛ yɛnim sɛ kwasi buroni kora ba ha na ɔbɛfa yɛ amammerɛ na ɔde kwa na ɔno akɔyɛ ne yie baafa mpampuro bɛde mpampuro kwa ne bɛde akɔyɛ adeɛ no yɛ asan de sika atɔ nso ne mpampuro deda nkurom hɔ yɛa a sɛbi yɛnhu so mfa soɔ ntonto no yɛhu so mfa soɔ sɛbi yɛapɛtɛsen kwasi buroni ayɛ adeɛ aba a ɔtɔno ma yɛ ane bɔ ɔdene wei sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ sunwane a wɔne ne pani kwankyerɛfoɔ ɛwɔ sunwane municipal hɔnom yɛ wɔhwɛ amammerɛ ne ɔdoma nkoma nneɛma a wɔde ama yɛ ɛne deɛ yɛyɛ a ɛma yɛ da nso ɛwɔ afoforɔ ho ne din ɛne owura Maxwell Ankona Diawu na dwumadie no aseɛ no ɔpani yɛ a wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ sunwane hɔ nso so a wɔhwɛ enwumasua ne ho nsɛm so owura Mark Godfred Doma ɔno nso so wɔde nsɛm kakra ɛsɔ so Niema mina we nyina ya kase ya mamre ne ya tu ya mamre ne ya mane no because the major stakeholder omum they are not playing their role eno they especially the first agent akora the first place school home must say hu a nduane ne mpo our cultural traditional food mpo ya mame no bebre omum pese omum ana omum busy omum ya busy juma omum ya busy business so ya ma akora no mu sesia aduane no mpo ya cultural traditional food so say hu a say aduane kianu na the basic thing omam to me kire yankora no e wo fia e to so no nyina de ekwa so ye nim say omu nyina kamboma omu ye de omu abas we bring them on board ye be ma omu nyina ye nyina ye hu say debi ma ye bibiara onye de efata say ye nyina ye wei ensam a efiri sunwane e ba ye na yankɔ ye nimu wo ensam foforo mu abusuane ye tie efiri atechem ya no eye kurukuma bi ewo bechem ewo Tano South abaton pesua no so wo ahafmantam no e kyerɛ sɛ enura anwumre bra na anwumre nunum abo apamu no ɛna ɔmote sɛ adena bɛyɛ yɛsi akora bi awu na nkora ne ka nkora se maame bi sɛ fro nkora bɛ na awu nkora baba de saa mo amudi akyi ɛwɔ Facebook live no so no kora kama na eba na sa na kyerɛ sɛ adan wo bi na awo ntam ha ɛna wɔbɛto akora to atwene hɔ no mu anaasɛ ɛdeɛn na ɔdansini a yɛfrɛ no Prophet Robert Chum wɔne na yɛ kɔfarbae de masafo wato din Divine Prayers Ministry ɛne ebusa sɛ papa asɛm wate bɔ ɛho nkɔmɔ kakra awia yi mu abe no nan ko no numu ho ko aso da ho ko ye adwuma akra meba na bora container bi si mafikyiri pɛ ba bi amete pɛ ambeto se maya mienu bi ejina ho a kyese omo epigya abofra ɛwɔ container num timi bopini wo mo na mbusa wo se den na ɛkɔsoro no na akola ketewa no ba ko kyerɛ mi se obi na abeto ne ba atwene container num tinukure ne ye me awra ho wo midwife obi so timi fie timi ko frɛ ba ko nso ba se omra ona gye na adwuma na yenyi akwala no hwese onwu ya na nke de na Russia ko hospital yepagya abofra na kyese abofra no wawu ayenya media ti ya bɔ pimpanifo ama mpanifo nso abamu a wo mugusu a ye hwese abofra no ye bɛpɛ ne krabre fɛfɛfɛ enti yemwa na maya na edi sa adwuma no nyina no yentumi hu kwa bɛfa so e bɛ stop ama saa ne ma no nyina eto etwa momo ayen na emfa mframam se be ya se obi enyem wo yen area ha na se kurum ha no sei na se be ko be na nsɛm na se yehunu ewa bonten na se yehunu abonten na yefunu no yehunu a asɛ se yetumi bopin abofra na na se oba akoro
wei ɛyɛ prophet Robert Chumwoda Divine Prayers Ministry ano ɛwɔ atechem yɛde nyinaa no ɛyɛ kurokuma bi a ɛwɔ Tano South abato mpɛsua so wɔ ahafo mantam no mu Assembly member de ma de hyɛ yɛwɔ atechem electoral area Honorable Apia Joseph wɔn so kakra wɔde sɔɔso nie ama ofie ɛyɛ enyumere wie ya aya me ya de kra na menya nkra free me committee member so sɛ oba beche mateche mu a ɛyɛ baabi a yegu nwura no obi na me ya na dom ama no enya yafunu no awobi na akwala no ompe ama obi ya akwala no de abeto container na yeto bola no egumu no ɛwɔ ateche bola no so ɛne na sɛbi nkwala bia no mo so ne na bola no so sisa konko ni ade ba akofro container no to ofro ye no a wɔn ne na ma wɔsi manya bebe na sɛ oyi ade no ɔkɔfro obi so ɔmra mehwe sɛ ɔmba na sɛ papa obi sebe ompe na waja no de na beto ase the committee for ne frame ya na mitu motor mako police station akoyeke nze se ai the chance police for ne be bomba bedura na de ombe kasa yenye no na fe yeto anamo ne aye asesi adem se me beduru sin na reporter menya frame committee for nti afe na yeso de ani betoto form na afe police for ne ba be so ma me se investigation ne beto aso na ya pemo nipa bonefo a odi sansa money we se sebe na ya twena so na de mra na to ba bi e de beto Pia Joseph Assembly member de ma de share ya ewo atechem electoral area ni nyina no ewo Tano South abato mpesua no so wo ahafo mantam no emu abusua kase no ye de asi madwen kyerɛ brɛ ana aso anwumere na se ewo kase no mu nyina no yemfa ema mizo aperitivo na 5G mesrawo ani die kwa so ɛkyerɛ nyame yɛ adom a na waye fro ne ba so anase bi ɛkyerɛ na mobɛyɛ ayie ɛkyerɛ na mboto akoda ne din ɛkyerɛ busua ne nyinaa bɛba mesrawo ɛma wo remfi anonie ɛbɛte wanim mizo ɛbɛte wanim dwumadie bi a wodie wɔkyerɛ sɛ obi ɛbɛsrawo na ma ne mizo no mu a wawie koraa ɛbɛte wanim da mu no nyinaa ɛbɛte wanim wɔn kwanda nyinaa wonya 5G no bi na wonya aperitivo no bi a wonya dom pɛ wo se afei deɛ mama me kara ni agye mesrawo sɛ wo se yɛ kaa ne twam ana wonim Sompa TV wonim Sompa FM ba bia ya wo sɛ ye tom mizo ene aperitivo ne 5G ne bi no mesrawo me ho asɛm hia wo asɛm no ye tietietia na wo de sɛ wonum bi wie a kwabena ba bia me wo bia no wo bɛpɛ me abɛdamase 0246 270 221 0246 270 221 wɔmo ɛna ɛfa yadwenkyerɛ no ho ka sɛ yɛnkenkan ɛmfama wo yɛnkɔ prokɛseɛ so na yɛnhwɛ adwenkyerɛ yɛ a mɔde aba ɛna nwummerɛ yi na yɛmfa bi ɛmfam ɛmfa ɛma wo Crispo ɛwɔ fufuo ɛna ɔse Dr. Kwabena Dofoɔ ɔhu Kwabena Dofoɔ onim sɛ ɔbɛwe ɔno ɔnoa onim sɛ ɔbɛwe ɔhu ti no ɔhɛda atwe ne ho bɔkɔɔ ɔpani 80 ɛwɔ Kasoa na ɔse kane mampani John Dramani Mahama ne NDC amanyɔkuo no deɛ yɛsrɛ wɔn o wɔtena asomdwe nko a bɔkɔ Robert Engusie na ose wo yada yɛn fili yɛn check yɛn style bia yɛn so yɛ check wo style Polos ɛwɔ Kasoa na ɔse Kasoa town hɔ no mu a kenke house hɔ a na hawa kumse deɛ ɔno a ɛna ɛtoa so kane mampani John Dramani Mahama ɛne NDC amanyɔkuo no deɛ ɔmo tuatua Ghana fo so ɔmo ha ɔmo ho brɛ no ɔmo sika bia na MPP break 8 no teacher Kujo Tepa anyina susu ana ɔsɛ nwumere Honorable Eric Nana Ajeman Prempe Nadmo Director General wutwa no pruse pa na ya de ha dwene o sa sɛ nipa bia pɛsɛ ɔmo gyendi samanyɔkuo no boso ne ade sa nyame mmoa ndi samanyɔkuo no pa ɔno na ɛka ne sɛn Frederick Mystical wɔso hwɛ yɛn ɛwɔ Tachiman na Sompa News deɛ wallahi enya sam ketwa o motena sese na mokenka nsam no a metimi adi metie nsam no sɛ ya na mo sɛ hey ensam na mokenka ne sa no Master Red ɛwɔ Kasoa aka Hawa Afa 2024 ɛna asɛ hwɛ kane mampani John Dramani Mahama ho so obi antu no fo anwumere yi utu no fo ansa yɛkyena o mato aba no 4 years dum so no Ghana fo kai Ghana fo wure mfi kura nti wo kai no sɛ ɔntwronto hɔ na ɔkyena bibia ni a mo bɛ kai no enso nyame yɛ charity ɛna wo se abena enso nyame yɛ wɔ Kasoa wo se fantastic news ɛna abrante ne kenkan ne saa no na abrante ɛwɔ Kasoa na se abrante keke Kasoa America town ho kenke house hɔ no mo a na se he emfa ho ne ahokyere ne ade o de keka koi ya tia MPP yɛ NDC bam Eric Kwaku Abuadi Karu wana kasa na ɔse
patriotic voice bechem na honorable alam Chermate anwumre u twa police ampa endi samanyo ko na jatum se kabi ma men kabi de omo yade papa se ye to aba party no mu abato omo se bibia ye boko na Vikings a Miscus Korea hey Vikings nti wo se ho abranti we wonya wo bedi watam sa Vikings so ho ade pote aba ye no Vikings mi di matem Vikings sama ye de ye sama ye de me so minimu so hu se me kasa wo bedi matem sa da ko ya bra ba chia me wate ana wo se yisi no de hwe wow yisi no de omo ye no Ghana fo nyina hunu yisi ne ne MPP fo na aka bomu Vikings na kan sai Vasco na Misco Korea teacher constitution na wo wi amoase na say ndi samanyo ku no abusia omo sa de JDM ba biem well and ye ba yire papa unso ma boko brado for mafia o ma dre no kwanta no so o ma tere bibi kitu abu atiwa Jennifer Wopoku na so de aba na say hey cuisine honum Royal cuisine da ko meba hawate o papa na te sai mi hunu wache papa na Jennifer Wuso se kase no de mo yade o mo yade abusu ya fancy kwabra siama wo de e bai na abusu ya fancy ebra no aso anwumre yi na akua moa boata blekuma central wo de enso so e bai na Jonathan Jonathan de ya da se why de wa be ye na ya mi hira wo pa abusu ya wo te ye nka anwumre ya na eye Sompa 93.1 FM wosante yenka ewo bron ene ahafo ne mpotamu eno nso eye Sompa 98.9 anwumre edamu nyina mo ase taxi drivers trotro drivers pragia abobo ya adwumam mo amonam kwa ho empo ene private cars ahodo na ye ka ne agya hwan ye nuanom information centers no ye yi mu free mu a enye yie nyame nsira mo papa mo ya ade ma ne ye fe ye ne gye mo ho nyame nsira mo papa ye fomo a na matene yen mo ne yenko na mo ne yembra na bibia ebeye kama anwumre yi owura sante ye bo a Benedict na ye wosamufo pani anwumre akosua somua na ye adwuma nyina kama ede mame a wosan ebebo me chidom de oboa no eye Rocky the Darling wono so adama na wonya bi hweye ewo abefo tentafidie no eso nyame ya adom a wokyena anwumre wobesan ate yenka ewo me mind dwumadie no esobra kwabana matrase menema pamfo nwumere yi aseda bi wachira yemfa ma aperitivo yemfa ma 5G na mizo wo kodai sedi asabi ayemtim na ehawo ana wo sisi yade ana koko bi na ehawo a eye 3A Herbal Center wona duro ya wode abadwa so na eye adwuma senkonya ise no empani nyina nkoda nyina obia ede to nyom se koko master unya bia ayemtim be firi ho koko no be firi ho na sisi yade ye duro no nko na wonom a sabi emfa wo yam nti ye duro no sabi a wo nom na atu koko na se a ye duro no sabi onom a emfa wo yam daba mpacha uduro ha ya ma menye me hu yie sambia anim ye duro sa asam no bia anim daba mpacha uduro ma menye me hu yie wonya hu yie bia wonya nom ya no eno a na de wokro ede wobekọ ede waba sa obaye no kwafo a kokwa aduro wonom ye no na no ha passengers for na netika nim pa kakra no wasi o ha wo mu GB 3A Herbal Center duro no Coco Master ba bia wo hye bia no me pacha Kolnank Apidank na Mr. Herbal wonya bia wawie kura 0246 107 107 na ona uko wanimu no abusua ye sori so ma sempe nipa dwumadie no atumi abawakwam nana kwabana kese eyemedin awrade asomdie enka nyina